sumarsarunong henerasyon. The second one, faith modeled at home. Now we question ourselves, parents. Are we modeling our faith in Christ at home? I hope we do not fail on this critical part of the biblical principle of what is an active faith. Our active faith can help our children transform. Yeah. Parents are called to intentionally teach their children about God. Hanlang agpatinga kadag iti is story about the goodness of God. No, intentionally teach our children, meaning it is our obligation to help them grow spiritually. Deuteronomy chapter 6 verses 6 and 7 kunan dito, these commandments that I give you today are to be on your hearts or upon your hearts, kadagiti da mga translation niya. Impress them on your children. Talk about them when you sit our home. Han lang nga pag-istoryaan nyo ni Apo Diyos. Pray together. Adalin nyo dagiti sa sauna together. Worship the Lord together. Learn from each other. No aramidan nyo dagitoy, I know you are confident iti masakbayan dagiti an anak yo. Parents are called to intentionally teach their children about God. Kas nakon, praying together, learning God's word together, having devotions together, worshiping God together. Kat no agbalin nga practice da ito'y tawiden to dagiti an-anak tayo, dagito'y nga aramid tayo. Faith should be first modeled at home. Haan nga dito'y church ti pakakitaan. Tamok amin tayo, nasisingpet tayo na datoy dito'y church. Awan ti makita nga na, haan nga napintas nga aramid. Ngam, an active faith, ngayon modelo ni Jesus Christ, dapat umuna nga maimodelo ijay pagtaengan tayo. Takas kunakon, an active faith is an inheritance of our children. Ket sapay kuma kada tayo dito'y MCWC, awan iti bumagsak iti da ito nga crucial part of an active faith's application kadagiti pagtaengan tayo. An active faith at home is best modeled through daily practices. Nagyaya binanggit ko tatay. Through our attitudes and through our relationships, that in everything we do at home, we should be reflecting Christ. Even in anger. Di pa nag-ungot tayo, inton at dati
Pagkamalyan dagiti an-an na. Awan nang kitaan tayo nga nagungot ni Jesus nga nag-speak in tongues di sabali nga pagsasukot nagbasol. We should be slow to anger nga kung nanawat lang. In everything, especially in our relationships, we should, parents and children, reflect Christ in our attitude, in our practices, especially in our relationships. We should not fail in it. Yeah? Our active faith that produces love and good works is an inheritance of our children. And when they inherit it, while they grow mature, they will be carrying it throughout their lives and teach also dagiti apu tayo ken dagiti sumarsaruno nga henerasyon. So annadan tayo kuma kakabsat. No namati tayo, let our faith be active. Active means we are living out Christ in everything we do. Naturally, when we have an active faith, love overflows in our lives. And that love, agpungan to, kadagiti na imbag kinasasayaat nga aramid. Yeah? Ngamhan nga mabalin, nga dayta nga nasayaat nga aramid, substitutan na iti pannakaisalakan tayo. No. Kas binanggit ko tatayon, han nga kon kontraan ni James, diya ko na ni Paul. Nga by the grace of God through faith in Christ, you are saved. Yung point out ni James nito, day tanga panamatim, dapat agbunga. Haan nga natay, haan nga stagnant, it should grow. Yeah? And its growth, it's always the love of Christ nga dumakdakkel until we perfect. Intun dumanon to iti tiyempo dagiti panagbiag tayo. Amen? It's not just about words but about the consistent actions that children and family members can see and imitate. Yeah. May katlo dito'y kakabsat, how an active faith is being applied at home, ket dito'y conflict resolution. Ada iti conflict, iti unag ti pagtaangan. Numaminsan, ado pa iti conflict ng peace, iti unag ti pagtaangan tayo, hana nga. Kano basit nga trabaho, mabalin nga gapo iti panagsinungbat na kita dagitumbing. Nagsagadak si kamot din na. Nagsisinungbat na doon. Ada iti conflict. But, an active faith knows how to resolve those problems. In James chapter 2 verse 17, ipalpalagip na kadata yung families that reconciliation requires action. Through our active faith, it's easier for us to ask for apology, restitution, and it's easier that our behavior is being changed. Namati ka, dapat adatibungan na nga nasayaat nga aramid dayta, kuna ni James. Chapter 2 verse 17. Agbunga iti kinapakumbaba. Kano ada iti problema yung kadag iti balbalay, amu yung nukas ano yung asolbaren dayta. Han nga makala iti bratatat. Pipin na basol. No nagarmalait dya may sa, machine gun mo dya, insangon na dya may sa. No nagungot mo itatang, tangki lang aro din. Awanin na. But when you have an active faith,
You know how to humble down. You know how to ask for apologies. And you know that your attitude or behavior towards your family members mabalbaliwan. Not just verbal promises, but also through our actions. Bakit? Sorry Nyangay nga rod na ilaw anak mo permitigo yung ti barkada. Numaulit pa ag-promise mo Uray maturog akton ijerwar. Idi na ulit talaga. Tinakdiran na in promise na naturog ijerwar. Han nga nagbalbalo niya behavior na. Nya? Conflict resolution. Takuna na Ephesians chapter 4 verse 32. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Dagiti aktibo nga panamati tayo, dagitoy iti natural nga bunga na, iti compassion ken kindness kadagiti members iti families tayo. Hanga puta nagbasol kayat mumuten kadya kuna iti kang kana nga ilangsed wenno jay kaslang nga dusa met iti nakarula una yan. Kas inadal tayo tatay, iti active faith nga makunkuna produces love, justice, compassion, kindness, may aplikar kumadayta iti uneg ti pagtaengan tayo. Even in solving conflicts. Agungot tayo ng anadan tayo. Tahaan tayo nga agbasol. Tadya pinati tayo ni Jesus Christ, idinagungot haan nga nagbasol. Nakaruti inaramid na kadakwada, iniramid ti tao kenkwana, ngam ije cross inyebkas na pamakawan. Dagiti anak tayo agbasol da. Ngam in-demonstrate ni Jesus Christ nukas ano nga pakawanan tayo dagiti nagkurang kada tayo. Kastamot kada kayo ubing. Dagiti naganak yu haanda nga perfect. Adumet dagiti pagkurangan da. Instead of planting anger inside your heart, learn to forgive. Dagiti nagkurangan, dagiti naganak yo. They are just like you. But when you have an active faith, it's easier for us to forgive and have compassion with each other. Kung ano dito, be kind to animals, be kind to animals. Iso nga uray no kas ano tibasol dagiti an anak haan tayo nga awagan isuda nga animal ka. Be kind to animal kunak lang aro din. Be kind and compassionate to one another. Yeah. Never call our children or our parents kadagitihaan nga na maiparbeng nga address kadakwada. Respect them as your children and respect them too as your parents. Without one, kada kayo, your life will be incomplete ibagbagakon. Dahakob kin ni Isaw. Kung nanto pa ni Isaw, patayok ni kabsat ko. Numakita. Inagaw na dya birthright ko. Nagdakkel nga basol dayta. Ngem, I know that God reminded Esau, no awan ni kabsat mo, haan kalatang kompleto.
Nagaramid ti Apo iti wagas, tapno iti kasta, isudang agkabsat, ag-reconcile, ma-restore the relationship. So when we have an active faith at home, when we apply it, everything will be restored. Yeah. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Kunana ija 1 Corinthians chapter 13 verse 4. When we have an active faith being applied at home, love flows naturally among family members. Nalaka nga ma-resolbar dagiti conflicts wenno problema ijay uneg ti pagtaengan tayo isu nga. Padak nga naganak, ipatawid tayo dayto nga active faith wenno living faith kadagiti anak tayo, babaen iti panangyaplikar tayo kadagiti pagtaengan tayo. Soon, when they have their own families, they can imitate how we resolve our conflicts. At danto mo ti pangimodel wanda, takas kunakon, faith should be first modeled at home. Yeah. And the fourth one, kantimaudi, how an active faith is being applied at home, haan lang nga dito church, is gratitude and worship. Haan kon nga na-slide, nalipatak. Families who give thanks and worship together cultivate joy and reliance on God. Makikita dagiti anak tayo nga dagiti parents da in all circumstances of life, rigat man iti rigat, ket managyamyaman latta dagiti naganak ay naapo. Dakkel nga tawid dagiti anak dayta. So we should practice gratitude at home. And gratitude is a natural fruit of an active faith. Iti amin nga circumstances, makikita minitatang kiniinang ay ayaten dalata iti agsirbi iti Apo. Uray no awan ti awan. They live a life of gratitude. What a faith of my parents. I want to imitate that. I want to inherit that and apply in my family soon. Gratitude and worship. A bunga, a fruit of an active faith that is being applied at home. And it is a precious inheritance of our children. So, uray no kas ano iti kadagsen dagiti pagdaldalanan tayo naganak. We should always live a life of gratitude. Tadagiti anak kanayon da tayo nga tangtangaden. Dagiti gargaraw tayo kanayon da nga buybuyaen. Ket inton makita da nga inton kas anuman iti problema kadagsen na dayta ket managyamyaman tayo latta. Addan tumet iti aramiden dagiti anak tayo nya. Ket no makita da ni tatang kiiniinang nga uray no kasla imposiblin awanen ti awan ngem nagdakkel ta iti inanama da iti Apo. No makita dagiti ubing tayo dayta tawiden danto met nya awan lang arod ti awan.
Pirmilat ta iti panagdaydayaw dagiti anak mi. Agkantada lata, and I thank you, Lord. Kano awan sida? Live a life of gratitude, parents. Tapno adda iti tawiden dagiti anak tayo. When gratitude and faith is seen in parents in all circumstances, surely children will inherit it and do the same as they level up into maturity. Balon-balon danto dayta habang agmat-mature daken habang addanto met iti sarili nga pamilyada. Ketno da tayo naganak, nag-give up, nag-quit. Idi adda iti dakkel nga pagdaldalanan tayo. Isunto met tituladan dagiti anak tayo, nagdakkel dayta nga influence kadakwada. So an active faith makes us live a life of gratitude and worship. Amen. Since it's already time, I got last Jason, I'll cut it from here. How an active faith is being lived or applied at home. Yeah? Kadagiti pagkaungan tayo kuma, iti kang runaan nga pakaimodeluan, iti kung kuna tayo nga active faith wenno living faith. Nga datoy nga faith wenno active faith naturally produces love. Because that is Christ. Ti ayat ni Kristo ag overflow naturally kadagiti bibiyag tayo and then it produces good works. Amen. But those good works, they are not a replacement of our salvation. Because Paul said, by the grace of God, through faith in Christ, you are saved. Ket ni James ditoy complements the statement of Paul, and now that you are saved, let that faith be active, not dead. Haan nga umanay, dahita umay ka lang dito, inton Sunday, ket agdayaw iti apo, agkararag, agkanta, ngum nurumwar ka iday church, dapat ada iti ebidensya na dayta nga panamatim. Naturally, agbunga iti ayat, tunukwan, agbunga meten kadagiti nasayaat nga aramid. Dayta iti active faith. The first biblical core principle of how to live an active faith. So, let's call it a day. While we dig deeper on this lesson, I'm praying nga at adupay kumadag iti i-reveal iti apo tapno iti kasta. Umun-unek, makaktibo pay iti panamati tayo ken kuana. Ituloy tayo no next Sunday ket agyaman tayo iti apo kadag ito nga isursuro na kada tayo yaplikar. Tayo dagitoy nga adal iti panagbiag tayo kang runaan na iti pagtaangan tayo. Takas kunakon daytoy ketawid dagiti anak tayo. God bless us all and let us enjoy our communion Sunday. Ti apo nagungar nagdakkel nga namnama kadatayo nga imawat keng kuana. God bless, kakabsat, and thank you for being with me.